Hello, ich heiße Phoebe Quinn UND Beweeg Michigan Jets langsamer. Vader Geburtstagsfeier means Vaders in Denver bewegt ich Michigan vorsichtig. De Pacti Michigan Sabrina's Hand mitten im Schritt und der Krücke, ihr Nagelgrubben sich fest. Horauf so zu tun, Phoebe. Du klammersteig nern almosen, schrei sie. Ich stirs nach vorn ins Gra, min Rippen packten, min Wangen schramten im Dreck. Gelagter Brock am Michigan Hierum aus, Schriller als den Lotsbrechern im Garten. Handys werden gesucht und Film 10 Minen Stirs, als, where ich nicht ganz menschlich. Naomi start am Tisch, die Hand vor dem Mund. Min Eltern blieben am Grill stehen, ihr Blick kletten überall hin, nur nicht in mir. Ich lagde, hort Jeffluster, jetter Blick fühlt sich wie ein ertielen. Ich was noch nicht, wer süße Oder was in Thellen Word. Jemand Pacti min Krücke und Riss meiner ganzen Family die Mask vom Gesicht. Beaver were in Fangen, sag mir, von wa Süßgott, und last es unten für Echos de Lebensda. Der Stirs war kein neuer Schmers. Nert Michigan und alles, was vor diesem Grillfest passiert war. Zwei Jahres über hat mir ein Auto auf der I-25 die Wirbelsals ertümmert. Die sagten, dass ich Glück und Disziplin braucht, Wiederlaufen zu können. Die Therapie lehrt Michigan gleichgewicht, among und den Umgang mit Angst in kleinen Dosen. Krücken werden zur Gewohnheit, nicht nur vorübergehend, ein Tatsache, die min Family ignoriert. Sabrina nannte sie schon Langstutzen, Beaver sie hut selbst benutzt. Sie scherzt. Ich habe sie benutzt, Währendtortung und richtig Arbeit zu vermeiden. Dies wird blieben hafen, tiefer als geprellt Rippi. Min Eltern stellten ihr Verbitterung nicht in Frage. Min Mutter hast Konflikt mehr als Ungerechtigkeit, besonders Ungerechtigkeit in der Family. Mein Vater glott, schweigenlos Problem, die nicht aussprechen wollt. Schweigen pragdi alles, was ich nach dem Unfall mit mir herumtrug. Vor der Therapie dokumentiert, ich jeden Termin. Entlassungsbericht, Schmerzskalen, Fortschrittsbericht, Abelnungen der Krankenkasse. Ich hab sie auf, in der Hoffnung, dass mir eins Tages jemand glauben wird. Aber mir zu glauben bedeutet zu akzeptieren, dass ich nicht mehr die Tochter war, und die sie sich ernährten. Also taten sie so, als word ich Michigan normal erholen, sich selbst nicht zu tauschen. Andrews Besuch in der Klinik verletzt in mehr, als errant. Hat sen Sekunden Training gesehen, nicht meinen täglichen Zusammenbruch. Nuts min Anstrengung als Buesmittel gegen Michigan, und alles stimmten ihm zu. Tant Clara filmt meinen Camps, als, where Unterhaltung. Ihr Kamera fing immer min schwachsten Momente ein. Sie sagt, Aufnahmen wurden die Dinge halten, aber Ehrlichkeit war nicht der Ziel. Ich schluckt min Zweifel herunter, den Frieden zu wahren, aber der Frieden hat einen zu hohen Preis. Jeds Flüstern, Jed Entschuldigung, Jeder Verstolin Blick fühlt sich schwerer in als die Krücken selbst. Und tief in mir fragt ich Michigan, ob sie Michigan jemals klar gesehen hatten. Ich frag Michigan, wie lang ich in Version von mir überleben word. Ich dacht, den Schock zu überstehen sei schwer. Den Unglauben zu überstehen, war noch schlimmer. Der Lärm im Garten am Michigan hierum word lauter. Sabrina riktiert sich auf wie ein Künstlerin, die auf ihren Einsatz wartet. Sie tut alles nervor, rief sie zu den Picknicktischen. Sie let bei Mama und Papa und spielt das Opfer. Ihr Stimme durchdrang das Stimmage und locked die Verwandten wie ein Pfiffen. Tant Clara hielt mir Handy vors Gesicht. Grinsen suchte, Jerig nach der nächsten Reaktion. Joanna lachte laut auf und klatschte, wie im schlechten Fernsehen. Andrew verschränkt die Arm und nickt, als hatte ein Ratzelgelist. Ich habe sie in der Klinik laufen sehen. Wiederholt a lot. Damals braucht sie kein Hilfe. Sein Selbstvertrauen ließ min Therapie wie ein Verschwörung erscheinen. Ich umklammert min Verblieben Krücke, die Nachel, vor Angst verkrampft. Der Unfall hat mir das Rückgrat gebrochen, sagt ich und Rang nach Luft.
Ich kann nicht laufen, means Stimmy zittert, aber die Wahrheit nicht. Joanna Kachert, nach Beaverich die Wort ausgesprochen hat. Mama stand am Getränketisch, den Blick auf die Plastikbecher gerückt hat. Sie hab den Kopf nickt. Sie sah Michigan nickten. Papa when Dietberger mit vollkommener Gleichgültigkeit, den Blick abgewandt. Ihr still verwandelt den Garten in einen Jurichsale. Sabrina lief auf dem Rasen auf Uendib, wie ein Stotzenwalten in Sandalen. Sie sagt an sehr alterne US, sagt sie und vertelt mit den Fingern in der Luft herum. Sie tut so, als sei sie hilflos, nicht erwachsen worden zu müssen. Jeder Satz lastet schwer auf meiner Brust. Jedans Tuldigung war ein weiterer Grund für sie, mir zu misstrauen. Mein Freundin Naomi blieb na bei mir, das Handy tief im Ohr. Ihr Augen waren feucht, aber ihr Hand ruhig. At me weiter, flüstert sie kaum hörbar. Ihr Stimme gab mir Halt, als die Mensch es nicht tat. Das Gemmermal Wort lauter als Sabrina's Ruf. Verwandt tauschten Theorien wie billigen Klotschas einig, nickten, entschieden und Ergriffenpartei, ohne Fakten zu kennen. Ihr Gesichter verschwommen, aber Thiel fühlt sich scharfen. Ich versucht es erneut. Der Clip in der Klinik seit nicht Michigan beim Gehen. Es war ein Therapieübung, Schritt für Schritt. Doch mein Erklärung ging im Kitchern von Tant Clara unter. Sie horten alles, aber horten nicht zu. Der Hinterhof verschwamm vor Rauch, Larm und Ungläubigkeit. Es fühlt sich an, als stund ich alien auf dunnem Eis. Ihr Blick waren nicht neugierig. Sie waren überzeugt, und ich fühlt Michigan kleiner als je zuvor. Dan ein Schatten trat hinter dem Grillgewehr. Ein ruhig, bestandig und vertraut Präsens. Dr. Stephen Brooks bewegt sich on Zagern durch die Mensch. Sein Gesichtsausdruck variiert keinen Zweifel, kein Zagern, kein Angst. Legt ein Hand auf Sabrina's Schulter. Alles uns herumskien sich augenblicklich zu verlangsamen. An diesem Tag stand mein Körper vor Gericht, und die still war der Richter. When den eigen Family den Schmers so ans Zweifeln word, was wordest du allen? Ant word eins, when du schweigen wordest, den Moment zu überstehen. Ant word zwei, when du bewies verlangen wordest, selbst when es die Stimmung im Raum sprengt. Den Stimme sollt hier bei Echoes of Life. Dr. Brooks' Hand ruht sanft auf Sabrina's Schulter. Sein Anwesenheit während den gesamten Garten. Das Lachen verstummt. Das Geflüster verstummt. Selbst der Grillrauch skien in der Luft zu stehen. Sie simuliert nicht, sagt mit ruhiger, aber schwerer Stimme. Ich kann es beweisen. Sechs Lies, bedachtig Wort, die Mensch zum Schweigen brachten. Tant Clara senkt zum erst 10 Mal in diesem Nachmittag Handy. Joannas Grinsen verschwand wie auf Knopfdruck. Andrew richtet sich auf, die Kiefer angespent, sein Selbstvertrauen schwand rapid. Mama starrt mit halb erhobener Tasse. Papa blickt endlich vom Grill auf, sein Blick unsicher. Dr. Brooks trat neben Michigan, beschützend, aber gefasst. Mit Gubter Leichtigkeit und Spurt, sein Handy. Ich nehme Patientensitzen auf, den Fortschritt zu dokumentieren. Erklärt Lies. Es war Dienstag. Tippt auf den Bildschirm. Das Video erfüllt den Garten mit Wahrheit. Der Warich und den Bären festgeklammert, die Beine zitterten heftig. Mein Atem ging stoßweis. Jetter Zentimeter vorwärts skien ein Camps am Sübrelben. Mein Krücken wardeten in der Eck. Notwendig, nicht optional. Kein Filter, kein Bearbeitung, kein Raum für Zweifel. Die Mensch wird sich nachher, Jesigen von den unwiderlegbaren beweisen. Joanna hielt sich den Mund zu. Andrews Gesicht word cried Blake. Tant Clara senkt den Blick ins Grau. Dr. Brooks hielt seinen Blick fest. Ihr Rückenmarksverletzung ist dauerhaft, sagt Sie arbeitet harder. Als sie denken, und sie verdient Ehrlichkeit von ihrer eigenen Familie. Still breitet sich langsam aus wie kaltes Wasser. Ein Schuldbewusst, schwer still, die alles enthüllt, was sie ignoriert hatten.
Sabrina sprach schleierlich mit brecheter Stimme. Ich wollte Mama und Papa beschützen, flüsterte sie. Es war kein Entschuldigung. Es war Angst, die sich hinter Papa beschützen, flüsterte sie. Es war kein Entschuldigung. Es war Angst, die sich hinter einer dünnen Maske verbarg. Ich sah Michigan im Garten und spurt, wie mein Puls ruhig blieb. Dieselben verwandten, die Michigan verspottet hatten, mieden nun meinen Blick. Jeds Locken von voren Volt sich plötzlich grausamer. Jeds flüstern skien lauter. Und Jeds schweigend Elternteil lastet schwerer auf meiner Brust. Das Video lief weiter. Mein Kampf verfolgt die Lotsbrecher, die eigentlich für Partymusik gedacht waren. Meinen eigenen Schmerz durch den Gartenhallen zu hören, war surreal. Es war kein Scham. Es war Klarheit. Sie konnten endlich sehen, was ich jeden Tag durchmacht. Und es braucht den Bues eins anderen, es real werden zu lassen. Dr. Brooks pausiert das Video und sah Michigan Sampton. Sie müssen nicht hierbleiben, murmelt Zoom erst 10 Mal an diesem Tag fühlt sich, mein Körper leicht darin. Das Tor hinter der Terrasse wirkt weniger wie ein Ausgang, sondern eher wie eine Walmöglichkeit. Ich umklammert mein Krückfester. Naomi kam nachher, das Handy noch in der Hand. Ihr Augen sagten alles, was mein Family und ich aussprach. Sex lies wird verwandelten ihren Klotsch in Beweis und ihr Gewissheit in Angst. Die Fahrt ins Krankenhaus war seltsam still. Naomi saß neben mir und hielt ihr Handy fest umklammert. Dr. Brooks fuhr mit ruhiger Hand und beobachtet Michigan aufmerksam. Mein Rippen schmerzten, aber die still schmerzt noch mehr. Im Krankenhaus untersucht Dr. Brooks mein Verletzungen. Kein neuen Schaden, sagt leise. Aber verhut haben sie genug. Seine Freundlichkeit traf Michigan harder als das Schweigen meiner Family. Naomi half mir beim Hinsetzen, ihr Stimme leise. Wir lassen nicht zu, dass sie ihren Schmerz umschreiben. Dies wird beruhigt in Michigan, ich sag mein Handy hieraus. Zu sagen sucht ich nach juristischer Hilfe. Naomi scrollt schnell durch ihr Kontakt. Ich kann jemanden, sagt sie bestimmt. Lisa Donovan. Behindertenrecht. Sie ist ein Kämpferin. Lisa nahm ab. Beim ersten Klingeln. Ihr Stimme war scharf, konzentriert, professional. Ich erklärt alles schnell. Das Video mit den Entschuldigungen wegen des Sturzes. Sie hört zu, Michigan zu unterbrechen. Das ist Belästigung und Verleumdung, sagt sie. Wir können Schadensersatz für seelisches Leid und finanziell Schaden fordern. Die Entscheidung überrascht Michigan mit ihrer Klarheit. Ich bin bereit, sagt ich leise. Ich wirklich sie. Naomi drückt stolz meine Hand. Ich werde Oxygen, flüstert sie. Wir haben alles, was wir brauchen. Detective Mark Peterson traf Michigan einige Tage später. Sah sich Naomis aufnehmen sorgfältigen. Die Schmeruf, der Sturz, Sabrinas Entschuldigungen, Claras Locken, Jed's Detail war dokumentiert. Das ist ein Angriff auf ein behindert Person, sagt Sein Stift kreuz gleichmaßig über sein Notizbuch, aber die Folgen beschränkten sich nicht auf den Papierkram. Naomis Video taucht unerwartet in den sozialen Medien auf. Jemand hat es geteilt. Dan teilt es jemand erneut. Innerhalb weniger Tage verbreitet es sich in ganz Denver. Die Kommentare rissen nicht ab. Die Lut waren wetend. Hashtag Zoom-Thema Behindertenrechschassen in die Hohe. Sabrinas Arbeitsber kündigt umchend. Rufschattigung, heißt es in der Erklärung. Ihr Freund distanzierten sich fast über Nacht. Die Welt, die sie sich aufgebaut hat, brach still und leise zusammen. Tant Clara muss sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Zuschauer kritisierten Locken im Video. Ihr Social Media Content werden sofort auf privat gestellt. Joanna schickt mir ein Handschreiben Entschuldigung. Sie war zittrig, ehrlich, fast kindlich. Ich war nicht bereit zu antworten. Als nachts rief mein Mutterin. Ihr Stimme zittert, aber nicht vor Ruhe. Wirklich deine Schwester nicht, Phoebe, fleht sie. Das Wort an sehr Family zerstören.
Die Family hat sich bereits selbst zerstört, dacht ich. Aber ich sag nix. Stattdessen stürzt ich Michigan in die Therapie. Jede Übung, jede Dehnung, jede zittern Schritt gab mir Kraft. Ich begin nach in Durselben Nacht einen Blog. Zurs nur, Durchitman zu können. Dan fanden Michigan lesser. Dan tausend mehr. Ihr Geschichten spiegelten min auf schmerzhaft weiss weiter. Wir bildeten ein Gemeinschaft. Ein Still. Warend mein Oberhafter. Intensive Station War, Haben. Mein eigenen Eltern 990.000 Dollar von meinem Konto abgehoben. Das Geld, das ich gespart hat, Eichen zu retten. Meine Schwester grillend. Wir brauchen das Geld. Bedürfnisse ALSer. Mein Vater sagt, Jahr. Sollt einfach sterben. Und Dan. Die Hoster Word aufgeflugt.